హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, ఈరోజు ఇంకొక సన్సెట్ గోవాలో. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా, సో పొద్దున్న నుంచి వర్క్లో స్టక్అప్ అయిపోయాను. బయటకు వచ్చేసరికి లేట్ అయింది, కానీ స్టిల్ సన్సెట్ చూడొచ్చు. సన్సెట్ చూడడానికి నేను ఆష్వెమ్ బీచ్కి వచ్చాను. అంజనా నుంచి 30 minutes నార్త్కి. కానీ వైట్ శాండ్ బీచెస్ ఉన్నాయి, ఆష్వెమ్, మార్జిమ్, మాంద్రెమ్. అండ్ ఈ బీచ్ చాలా డిఫరెంట్. ఈ బీచ్ మధ్యలో నుంచి యాక్చువల్గా ఒక రివర్ పోతుంది. ఆ రివర్ వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తుంది. పెద్ద రివర్ కాదు, ఒక చిన్న పాయలాగా ఉంది. సో ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. బీచ్ మధ్యలో వాటర్ వెళ్తుంటాయి, కానీ సముద్రం మాత్రం దూరంగా ఉంటుంది. సన్సెట్ యాక్చువల్గా అవుతుంది. సోలో వాక్స్ చేసుకోవడానికి ప్రశాంతమైన ప్లేస్. వేవ్స్ కూడా పెద్దగా లేవు, వాటర్లోకి దిగచ్చు. చాలా పెద్దగా ఉంది, అట్లీస్ట్ ఒక 3 kilometers ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ సో ఈ బీచ్లో సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే 2-3 సార్లు వాటర్ దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. ముళ్ళ ఉంది, కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి, కానీ ముందు మాత్రం ఒక పెద్ద ప్రవాహం ఉంది. దాటుకొని వెళ్తేనే మనం బీచ్కి వెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ ఈ చెరువు చిన్నగా ప్రవహిస్తుంది, కానీ సముద్రంలో కలుస్తుంది. సో చెరువు నది సముద్రంలో ఎట్లా కలుస్తుందో చూడాలనుకుంటే ఈ బీచ్కి రావచ్చు. మెయిన్ ఏంటంటే ప్రవాహం ఉంది, కానీ నీటి లోతు లేదు. సో వాటర్ ఫన్ చేయొచ్చు, న్యాచురల్ జాకూజీ లాగా దీనిలో పడుకోవచ్చు, అలా తేలుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బీచ్లోకి దిగాలంటే భయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ వాటర్లో సూపర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఆడుతుంటే ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోతున్నారు, చీకటి అవుతుందని. ఇప్పుడు మనం నిల్చున్న దగ్గరే ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్లో కలుస్తుంది. యాక్చువల్గా బీచ్ మధ్యలో కలిసింది. చాలామంది డ్రాయింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ యోగా కూడా చేస్తున్నారు బీచ్ పైన, బికాజ్ ఆఫ్ ద పీస్. కానీ వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు, జాగింగ్ చేసేవాళ్ళు అటు నుంచి వెళ్ళాలంటే దాటుకుని వెళ్ళాల్సిందే. సో జాగింగ్ చేయలేము, చెప్పులతో ఇప్పుడు చేయలేము, కాలంలో జాగింగ్ చేయాల్సింది. సో ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఈ నీళ్ళతో పాటు నేను కూడా సముద్రంలో కలిసిపోతాను అనమాట. ఇది బీచ్, ఫ్రెష్ వాటర్. సన్సెట్ని ఫీల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి, యోగా మెడిటేషన్ అలా చేసుకున్నారనుకునే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ బీచ్ ఇది. ఈ బీచ్కి నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను, కానీ ఇది వన్ ఆఫ్ మై మస్ట్ విజిట్ బీచెస్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసేసుకున్నాను. ఇంత తక్కువ క్రౌడ్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ బీచ్ మన టూరిస్ట్ ప్లేస్కి ఇంత దగ్గరకు ఉండడం చాలా రేర్. ఇక్కడ కొందరు చేపలు పట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ వలల్ని సముద్రంలో నుంచి లాగుతున్నారు. చూద్దాం ఏమన్నా చేపలు పడతాయో.
బాగానే పడ్డాయి చిన్న చిన్న చేపలు. చేతులు కూడా పడ్డాయి. పర్లేదు యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి బాగానే చేపలు దొరికాయి. कुछ नहीं करता है ये देगा फिर वो स्टार काटता है क्रैब है स्टारफिश है दोनों है वो काटता है वो बता रहे हैं आपको जो चाहिए ले लेना स्टारफिश काटता है क्रैब भी आल्सो मना कर रहे हैं क्रैब नहीं काटता अच्छा अगर पकड़ के पड़ेगा नहीं काटेगा नहीं ये स्टार देखी थी उस दिन क्रैब कम थे क्रैब तो बहुत పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ ఒక్కరు చేసే పని కాదు, ఒక 10 మంది కలిసి చేస్తారు. ఇన్ని చేపలు దొరుకుతాయి. ఇంకా తీస్తారు, ఇంకా ఉంది వాళ్ళ. సో ఇవాళ అలా లోపల వేసేసి వెయిట్ చేస్తారనమాట. ఈవినింగ్ టైంకి లాగుతారు. అండ్ ఫ్రెష్ ఫిష్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. మోస్ట్లీ మ్యాకరల్ చేతులు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ గోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకు మ్యాకరల్లే దొరుకుతాయి అండ్ వెరీ చీప్ ఇక్కడ. సో ఫ్రెష్ చేపలు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కొనుక్కొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి పెద్ద టాస్క్ ఉంది, అవన్నీ క్లోజ్ చేయడం, మళ్ళీ రేపు పొద్దున ప్రిపేర్ అవ్వడం. బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. గోల్డెన్ వేవ్స్, స్కై మొత్తం గోల్డెన్ అయిపోయింది. చుట్టూ కనిపించేవన్నీ కూడా మెరుస్తున్నాయి గోల్డెన్ హ్యూతో. సన్సెట్ ఇక్కడే స్పెండ్ చేయబోతాను. సన్ డౌన్ అయిపోయి కొంచెం చీకటి అయిన తర్వాత కొంచెం బయలుదేరుతాను. బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు కనుక నార్త్ గోవాకి వస్తే డు నాట్ మిస్ దిస్. నేను మీ క్రూజర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే.